Hey, hello all. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Hope you're doing good today. Thanks for taking time out of this lovely Saturday evening. Wherever you guys are tuning in, இந்த presentation பார்த்தீங்கன்னா கனவுகளின் காவலர்கள். We this set, this presentation aims to like solve a very particular problem. That is ஒரு ரொம்ப முக்கியமான subject. How do you cater to the needs of special children? We'll be looking at different things in this presentation. Investments pati paapom. We'll be looking at insurance. We'll also be looking at things like how do you kind of cater to different needs of these individuals, creating a social circle. Even after us, how do you kind of cater to their needs? All of these questions I'll try to answer in this webinar. In the matter of if you guys have any questions, please post them in the chat box. After I take you guys through the contents of the webinar, I'll be more than happy to answer these as well. Now, shall we start? Okay. So, in the webinar objective, another. First is the guardians of dreams. As a guardian, my child, the first thing that I want to do for them is I want to give them the best care as possible. See, care is one thing, but providing the best care that I can is what will kind of help them nurture the child, and whatever the kind of things that might be, that is where this kind of comes from. Second is securing the children's finances. What I've even seen in my own friend circle is that I have a friend who has cerebral palsy, and if you look at it, அவனோட parents பார்த்தீங்கன்னா they are not too worried about his finances. But that is where this presentation will be a little bit different, because we'll நம்ம எதை பத்தி இன்னும் நிறைய பேச போறோம்னா how to manage money, முதலீட்டு எப்படி பண்றது, முதலீட்டு பண்ணா நம்ம ரிஸ்க் எப்படி பார்க்கறது, நீங்க வந்து ரியல் எஸ்டேட் மாதிரி ஒரு அசெட் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை எப்படி இந்த ஒரு வெபினார்ல வந்து ரோப் இன் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். I'll make it very clear. Taking care of the finances of their child is very important, because நம்ம போக போக ட்ரஸ்ட் வில் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பார்க்க போறோம். பட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஒன் திங் ரிமைன்ஸ் சர்டன், விச் இஸ் கிரியேட்டிங் ஒரு கார்பஸ், ஒரு வெல்த் கார்பஸ் மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா ஈவன் ஆஃப்டர் அஸ் the children can kind of go on. Third, even some say this is even more important than the money, building a community for their children, making sure that there are people who are there for their children, who are there for your children, even after you, during your time, and making sure that they form an inclusive community. அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். Last is social capital. This is because, see, that social capital can be small. It doesn't have to be too big, but the quality of social capital is also very important. Right now, we do have a kind of a lot of institutions and a lot of NGOs that are coming up. But if you ask me, this rate is very low. So we kind of need more kind of like initiative on this. And of course, as India grows next to 10-20 years, this is only going to increase. This is not going to decrease. But of course, a social capital is one thing that will differ from person to person. If you look at my friend, அவனோட social capital என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, he has 3 or 4 friends like me, and his entire social circle வந்து பார்த்தீங்கன்னா it revolves around us. So whatever he needs, whatever he kind of wants, he'll kind of reach out to us, and if we can help him, that is how we do it. But there are times where we are not able to help him, we are busy, but making sure that at least something there is in place is better than having nothing. Okay, now coming to the financial part of it. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா one important thing to note about all this is that liquidity ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நான் வந்து let's say I have a son and I give him or her an asset to manage, மியூச்சுவல் ஃபண்டாக இருக்கட்டும், ரியல் எஸ்டேட்டாக இருக்கட்டும், எஃப்டியாக இருக்கட்டும், இஃப் இட் இஸ் நாட் வெரி லிக்விட் அண்ட் இஃப் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு மேக் சென்ஸ் ஆஃப் இட், நான் அதை அவங்களுக்கு கொடுத்து எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் வேர் நம்மளுக்கு வந்து லிக்விடிட்டி ரொம்ப முக்கியம். நீங்க வந்து ஒரு லேண்ட் வச்சிருக்கீங்க, ஒரு ஃபிளாட் வச்சிருக்கேன், பட் நான் என்னோட பையனுக்கு எழுதி வச்சுட்டு போறேன், பொண்ணுக்கு எழுதி வச்சுட்டு போறேன்னா, நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களால அதை பார்த்துக்க முடியுமா? வில் தே பி ஏபிள் டு மேக் சென்ஸ் ஆஃப் இட் இஸ் a very very important question. That is why இப்பவே நீங்க லிக்விடிட்டி அசஸ்மெண்ட் பண்றது முக்கியம். லேண்டா கொடுக்கறதோட, let's say if you have 2 kids, one is a special child, another is a normal child, make sure that lot of the liquid corpus that you have goes to the special child, and maybe the normal child can manage with the illiquid corpus, real estate அந்த மாதிரி. ஸோ லிக்விடிட்டி அசஸ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஈஸிலி ஆக்சசபிளா இருக்கணும். த பெஸ்ட் ப்ராசஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிங் அ ட்ரஸ்ட். ஒரு ட்ரஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ட்ரஸ்ட்ல உங்க அசட்ஸை நீங்க வந்து டெபாசிட் பண்ணிட்டு, அண்ட் மேக்கிங் ஷுர் தட் என்ன சொல்றது, ஒரு மந்த்லி இன்கம் ஆர் குவார்டர்லி இன்கம் ஆர் ஆனுவல் இன்கம், வாட் எவர் இட் இஸ், வாட் எவர் த சைல்ட் நீட்ஸ் டு கோ ஆன், தட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் தேர்.
So that is where we'll talk more on the trust. Third is, of course, as I've said, avoid illiquid assets. This will be very situation specific. I'm just talking on a very broad length, but going on a very situation specific thing, this will range from one kind of thing to another. If there is a child who has a very complicated disease, then avoiding illiquid assets altogether would be kind of required. If maybe it's just some social kind of issue that he has, maybe some illiquid assets can be done. But again, that is kind of a very personal choice to make. De-risk real estate. We'll talk a little bit more on real estate as well. Real estate investment in the kind of இதுல பாத்தீங்கன்னா, if you do have a land or a plot, and if you think the valuation ஆயிடுச்சு, இல்ல எனக்கு வயசாயிடுச்சு, என்னால கூட அதை பாத்துக்க முடியல, and என் பையனோ பொண்ணோ எப்படி பாத்துவேன் எனக்கு தெரியலனா, it is best to de-risk it and maybe give them a liquid corpus or FDO or RDO அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு, maybe they can at least withdraw from it. See, the return perspective or the asset perspective here should be that the son or daughter can carry on going, and then in the asset kind of constraints and stuff are not too much there. Bespoke asset allocation. This is extremely important. I'll tell you why. Because even for my own friend, he has an asset allocation that is exclusively catered to. You might not agree with it, but his parents, what they've done is LMA, LIC policies, a lot of FDs, a lot of RDs. This is how his asset allocation right now looks. He's not able to work. So whatever the amount of money that he gets from these policies, these schemes, is what he kind of goes on with. Of course, so this will again have to change from a person to person. So that is something again to look on. Okay. Again, just to touch up on that point, if you have too much in real estate, உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா real estate sell பண்ணனும்னா உங்களுக்கு 9 months 10 months ஆகலாம். Let's say there is something where an emergency is required and you need money, you don't have ஒரு emergency corpus மாதிரி நீங்க வச்சிரல, அந்த நேரத்துல எல்லாமே real estateல வச்சிருந்தா, yes, this is an asset, but this is not an asset that is easily you can give it to them. ஃபிக்ஸட் இன்கம், அதாவது பாண்ட்ஸ், எஃப்டி, ஆர்டி, இந்த மாதிரி விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ஓவர் த லாங் ரன் நான் வந்து இப்போ இன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு 1 lakh தேவை, அவங்களோட லெட்ஸே ஒகேஷனல் கிளாஸஸ், த கோச்சிங் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து, எஜுகேஷன் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து 1 lakh தேவைன்னா, இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு இந்த 1 lakh ஜாஸ்தி தான் ஆகும் போது தவிர கம்மியாக போகிறது இல்லை. ஸோ எல்லாமே நான் எஃப்டிஓ ஆர்டிலியோ போட்டு யூஸ் இல்லை, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி சஸ்டைனபிள் இன் த லாங் ரன். ஸோ எப்பவுமே கொஞ்சம் growthம் தேவை. அந்த growth எவ்வளவு தேவைன்னு நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். ஈக்விட்டி, எஸ், ஈக்விட்டியை நான் மொத்தமா அவாய்ட் பண்ண தேவையில்ல. ஈக்விட்டி தான் உங்களுக்கு அந்த growth கொடுக்க போகுது. ஆனா அது உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணும்ன்றது டிசைட் பண்றது யோர் சாய்ஸ். நாங்க என்ன சொல்றோம்னா, ரொம்ப ஈக்விட்டியில வைக்காதீங்க. எஸ்பெஷலி இன் திஸ் கேஸ், don't go for too much equity. ஒரு balanced asset allocation வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா this will be even more better. Again, the main point that I would want to touch upon is asset allocation should be bespoke. ஜஸ்ட் பிகாஸ் சம்ஒன் யாரோ யூடியூப்ல சொல்றாங்களோன்னு வச்சு அந்த மாதிரி அசட் அலோகேஷன் வச்சுக்காதீங்க. அவங்களுக்கு தேவையான நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அசட் அலோகேஷன் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் த நீட் ஷுட் பி இமீடியட். டோன்ட் பிளான் டூ மச் ஃபார் த ஃபியூச்சர், பிகாஸ் the situation is such that காசு இன்னைக்கு வேணும்னா இன்னைக்கே தேவைப்படுற மாதிரி சிச்சுவேஷன் அரைஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. ஸோ மேக் ஷுர் தட் த அசட் அலோகேஷன் இஸ் நாட் டூ ஃபியூச்சர் லுக்கிங். ஓகே, see, your kids will also have their own dreams. How do we make these dreams come true is the main question of this webinar. This is where I take you through the 3 pillars. என்ன 3 pillar என்ன? First is a very important pillar. Even if they have the financial security and all of this, an ecosystem of caregivers is very important. Now, in the case where நான் என்ன சொன்னேன், like if someone you have a normal child and a special child, at that point it is okay. You can kind of coach the normal child from the start so that he is kind of able to take care of the special child and become a guardian, and this is a much more nuanced thing, or empathy இருக்கும். இல்லனா you will have to find an ecosystem of caregivers, because you cannot continue to be the guardian for a very long time, let's admit it. So இது பாத்தீங்கன்னா, it can be someone of a family member, it can be a friend, it can be someone that is very close to you, it can be a relative, but someone where not the entire responsibility falls on them, because at the end நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் human தான், they might not be able to take all of it. So someone where all of it is kind of not on one person, and there is an ecosystem present. So 2 people, 3 people, let's say you have an uncle, you have an aunt, so something like that, where the responsibility is much more what to say, divided along.
an inclusive community. This is where even my own friend, he's struggling where ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் இல்ல. This is something where you will need time to build. Not easy to build it in one go. This is something that is time consuming. Again, very, very important topic, a very, very sensitive topic. So creating a community or maybe engaging them in a community is very hard. Of course, in this day and age, it's becoming a lot easier. But again, it will depend on person to person and the type of thing that they would want as well. So inclusive community ரொம்ப முக்கியம். Financial security, that is also very, very important, because let me tell you, just because my friend is financially secure, he is able to choose the things that he wants to do. But there are some things that which cause him a lot of discomfort. For example, when we travel in a car, he kind of says that we have to kind of take stops every like 7 minutes, 10 minutes, 12 minutes, because அவனுக்கு வந்து அப்பதான் முடியும். Just because his parents are able to afford him a car as well as a driver, that kind of makes it a long way for them. So financial security will kind of make all of these problems a lot more easier. Of course, these problems will still be there, but money can kind of smoothen out all of these changes. Okay, financial security பத்தி பேசணும். இதுல என்னென்ன pillars இருக்கு? Financial security நான் broad-ஆ சொல்லிட்டு விட்டுற முடியாது. கரெக்டா? That is a very, very broad topic and I can't just leave it like that. So financial security-ல எனக்கு என்னெல்லாம் இருக்கணும்? Simple. There are some things that if you concentrate on this 80%, the rest 20% will kind of take care of it. First is custodians. You need people who are going to watch over children. It, again, relatives or aunts, that social system kind of comes in. Second is the adequacy. நான் இன்னைக்கு 1,00,000 1,00,00,000 யோசிச்சேன், நான் 1 lakh in monthly income or a crore, that is not going to be sufficient in next say 10-15 years. So I would have to think more than that. And you might say, sir, வர காசு வந்து எனக்கு கோச்சிங் கிளாஸஸ்க்கே போகுது, இல்ல வந்து எனக்கு வந்து ஒகேஷனல் ட்ரைனிங்க்கு போகுது, how will I kind of save and invest? This is where kind of you will have to think, you will have to reorganize, because even a very small account over let's say 5-7 years will create a corpus, and அந்த கார்பஸே பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு 5-7 இயர்ஸ்க்கு காம்பவுண்ட் ஆகும். ஸோ அது முக்கியம். தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா ரிஸ்க் ஸ்ட்ராட்டஜி. ரிஸ்கே எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்ல, பிகாஸ் நீங்க இப்ப ரிஸ்க் எடுத்தாதான் அட்லீஸ்ட் இன்னும் ஒரு 10-12 இயர்ஸ்ல நீங்க ரிஸ்க் எடுக்க முடியாத அளவுக்கு நிலைமைக்கு நீங்க போகலாம். ஒன்னு நீங்க இப்ப ரிஸ்க் எடுக்கணும், இல்ல லேட்டரா ரிஸ்க் எடுக்கணும். அண்ட் நீங்க அந்த ரிஸ்க் எவ்வளவு எடுக்கணும்னு பார்த்து எடுக்கணும். பிகாஸ் டூ மச் ரிஸ்க் வில் நாட் டூ. மெஷர்ட் ரிஸ்க் at appropriate times is the keyword. Timeline. If you're dealing with a very, very small timeline, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பிளான் பண்ணும். If you're dealing with let's say you have 10-12 years, it can be a much more easier process to do, but easier is only a lighter word, because this is always going to be a harder thing to do. Structure and oversight is very, very important. நம்ம இந்த பிரசன்டேஷன்ல இன்னும் எப்படி பார்ப்போம்னா, ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி பண்றது, நீங்க டைம்லைன் ஒரு 10 இயர் டைம்லைன் வச்சிருந்தீங்க, அதை எப்படி நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். அது மட்டும் இல்லாம ஓவர்சைட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் லைக் ஐ செட், having a social kind of thing is important, and having someone who can take oversight the financial security is very important. நீங்க கார்டியனா இருக்க வரைக்கும் நீங்க பாத்துக்கலாம், but after that you need someone like a trust or something to kind of take good oversight of this. Last but not the least, product selection. We are, as a normal person, we are busy with your jobs. As a parent, you're much busy with your kids thing. So that is where a financial advisor or a investment advisor comes in, where இந்த தலைவலி எனக்கு வேணாம், இருக்கிற தலைவலி மேனேஜ் பண்றதுக்கே எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, and adding to this I have to take care of work as well. So I don't want to overburden, overstress myself with taking care of investments as well. Better for me to give it to a third party. Moving on, custodians. See, creating a trust is one of the easiest way to do. Now you might think trust na costly irukma, maintenance charges jastiyan. This will vary, but I can guarantee you there are chartered accountants who take this into account and do it at a much more affordable cost. Creating a trust with your child as the beneficiary is the way to go. Now trust la or 4 vishayam you guys should know. We're not going to dig deep into trust, but the 4 things that you should keep in mind are செட்லர். ஸோ யூ ஆர் த செட்லர் இன் அ ட்ரஸ்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அசெட்ஸ் நீங்க தான் ட்ரஸ்ட் டீட் செட் பண்றீங்க. உங்களோட அசெட்ஸ் தான் அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. மியூச்சுவல் ஃபண்டா இருக்கட்டும், எஃப்டிஆ இருக்கட்டும், ஆர்டிஆ இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ யூ ஆர் த செட்லர் ஆஃப் த ட்ரஸ்ட். Beneficiary will be your child. Very easy. The trustee is the person who's managing the trust. Let's say you have a group of people who you trust to manage the assets. You kind of make them the trustee. The last is the subject matter.
which is the assets that you transfer into the trust. அதாவது ஒரு கோடி ரூபாய் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அசெட் குள்ள ட்ரஸ்ட் குள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன்னா நான் ட்ரஸ்டி, அந்த ஒரு கோடி ரூபாய் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தான் என்னோட சப்ஜெக்ட் மேட்டர். The beneficiary will be my child and the person managing the 1 crore mutual fund will be the trustee. நீங்க எப்படி பிளான் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு பிளான் கீப்பிங் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ் நீட் இன் மைண்ட். இஃப் யூ திங்க் ஓகே இன்னும் ஒரு 3-4 வருஷம் என்னால் ரியல் எஸ்டேட் வச்சு மேனேஜ் பண்ண முடியும்னா ஓகே. இஃப் நாட், liquidation is required, then that will also have to be done. Looking beyond your generation is very very important. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா his parents, my friend's parents are kind of sure that they have a system in place where even after them at least some level of guarantee is possible. Of course 100% should will not be the case, but some level is possible. So that is also something that needs to be figured out. And இதெல்லாம் எவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம figure out பண்றோமோ all that is that much more better. Okay, now coming to the some math adequacy of capital. இப்போ பாத்தீங்கன்னா let's say 15 years from now, now let's say it is 2024, 15 years from now which is in 2039 2040 எனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுது my son's needsக்குன்னா, in 25 years from now just because of inflation this 1 lakh is going to be close to 2 lakhs. 35 years from now this will become 3 lakhs. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா if you get my point, inflation is kind of taking the monthly expenses needed much higher. And if you look at the treatments and therapies, the amount of medical enhancements that's coming, if there is going to be a point where okay, a permanent solution is possible for this problem na, we as parents or we would want best for your children, we would want to take it. And just because of a financial afford பண்ண முடியாதனால that treatment should not be unreachable. So that is where saving up and investing and all of this comes in. That is where a little bit of equity exposure can also come in, because equity is the only way where you kind of can earn more than what an FD or an inflation rate is offering. I'll give you a very simple interesting example. If you look at Chennai, போன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா liter of milk was 58. Now the same liter of milk is close to 67, 68. 10 rupees difference, 8 rupees difference. If பால் விலை 8 ரூபாய் ஏறினா ஓகே, பட் லுக் அட் த மெடிக்கல் காஸ்ட் எப்படி ஏறும், லுக் அட் த ட்ரைனிங் காஸ்ட் எப்படி, அந்த கோச்சிங் காஸ்ட் எப்படி ஏறும். So that is why inflation will have to be factored in at a much higher rate for all of this. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்கணும், எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்க முடியும், எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்தா கரெக்டா இருக்கும். That is where it is very very important. So எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்க முடியறதுன்னு வந்து உங்களோட கெப்பாசிட்டியை யூஸ் பண்ணியிருக்கணும், இன்னொன்று வந்து உங்க டைம் லைனை யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ எனக்கு 3 வருஷத்துல ஒரு கோல் வருதுன்னா அதுக்கு நான் இப்போ ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து எந்த யூஸும் இல்லை, பிகாஸ் தட் இஸ் ஜஸ்ட் த ப்ராபபிலிட்டி இஸ் அகேன்ஸ்ட் மீ. பட் இப்போ 10 வருஷம் ஒரு கோல் இருக்கு, ஓரளவுக்கு நிதானமான ரிஸ்க் நான் எடுக்கலாம்னா then at that point I should be looking to take that risk. So how much risk can I afford to take is very very important. இப்போ இல்லை என்னால இவ்வளவு ரிஸ்க் தான் எடுக்க முடியும் that is something that I should stick with, because when I'm playing with my own life that's okay, but when I'm playing with my children's life I need to be extra cautious. Last is how much risk do I want to take. This comes at the last just because என்னால மாசம் let's say 25,000 30,000 வரைக்கும் risky capital என்கிட்ட இருக்கு. அதாவது even if this goes it's not a problem. இந்த risky capitalல மொத்தமா எனக்கு போடணுமா, இல்ல from this I want to save something, I want to invest something. This is how you should look at risk. Risk is something where you'll have to measure it and it can increase as time goes on or decrease as time goes on. This is also something that you should take into account, because it is not going to stay stationary. This is going to keep moving. Yes, one more thing. How much risk do I need to take? இப்போ பாத்தீங்கன்னா let's say நான் என்னோட கிட்டோட எஜுகேஷனுக்கு ஐ எம் சேவிங் சம்திங், ஐ எம் அட் 80% 90% ஆஃப் த கார்பஸ். ஸோ ஐ எம் குட் அட் த கோல், ஐ எம் ஆல்மோஸ்ட் அட் த கோல். It doesn't make sense for me to take more risk at that time. At that point what I should be thinking is de-risk பண்றது தான் நான் யோசிக்கணும். அதாவது ரிஸ்கியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கு, இதை எடுத்து ஒரு எஃப்டிஓ ஆர்டிஓ ஒரு பாண்டோ வாங்கி வைக்கிறது தான் அந்த நேரத்துல எனக்கு வந்து முக்கியமான விஷயம் தவிர, பிகாஸ் லெட்ஸ் சே ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ல அப்போ ஒரு டவுன் டர்ன் இருக்கு, இந்த நான் சேவ் பண்ண 80% 90% that shouldn't become a 45% or 50% rate. So this is where de-risking is very very important. எவ்வளவு ரிஸ்க் நான் அந்த பாயிண்ட்ல எடுக்கணுமோ அதோட நான் ஜாஸ்தியா எடுத்தேன்னா that can put even the what I've saved at even more risk. Okay, risk பத்தி பேசியிருக்கோம். What are the different risks in the market? First வந்து பாத்தீங்கன்னா very very simple, inflation,
பணவீக்கம்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. திஸ் இஸ் 6-7% எடுத்துக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா கூட இருக்கும். இதை பீட் பண்றதுக்கு தான் we have equity in place because FDRD bond பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டுக்கு வரும். திஸ் இஸ் a very very important risk and இதை நாங்க ஏன் ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்கோம்னா, நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலனா at that point you are pretty much just losing money to inflation. So நீங்க சேவிங்ஸ் பேங்க்ல வச்சிருக்க அந்த மணி சேஃபா இருக்குன்னு you shouldn't think because at that point you're just losing money. So this is where even if it is a very very small amount, நீங்க அதை வச்சு ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் இந்த 5 இயர்ஸ்ல let's say நீங்க ஸ்டார்ட் with a 2000 or 3000 SIP. 5 இயர்ஸ்ல இந்த கார்பஸ் வந்து let's say ஒரு 5 lakh 6 lakhs கார்பஸா இருக்கு. இன்னும் ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு இந்த 5 lakh 6 lakhs கார்பஸ் மேல வர இன்ட்ரெஸ்டே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டீசென்டான பொசிஷனுக்கு வைக்கும். அதுக்கு மேல நீங்க என்ன ஆட் பண்றீங்களோ அது போனஸா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த இனிஷியல் கார்பஸ் பில்ட் பண்றது, அதுவும் இவ்வளோ பிரச்சனை நம்ம சுத்தி இருக்கும் போது தான் இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஹார்ட் பார்ட். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இட் இஸ் அ லிட்டில் பிட் மோர் ஸ்மூத் சேலிங். லான்ஜெவிட்டி ரிஸ்க்னா பாத்தீங்கன்னா, நான் ஒரு 65-70 வரைக்கும் லிவ் பண்ணுவான் என் சைல்டுன்னு ஐ எம் திங்கிங். பட் லெட்ஸ் சே த கார்பஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ட்ஸ் ஒரு 20 years. At the time I should have the corpus to kind of take care of that longevity risk. Third is market risk. This is where de-risking comes in. அதாவது எல்லாமே நம்ம ஈக்விட்டியில வச்சுக்கிறது முக்கியம் இல்ல, ஒரு அசட் அலோகேஷன் வைக்கிறது முக்கியம். பிகாஸ் ஏதாவது ஒரு கோல் பக்கத்துல வருது, மேக்ஸிமம் நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல வச்சிருக்கேன், மேக்ஸிமம் நான் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல வச்சிருக்கேன், எல்லாமே அப்ப வந்து கீழே போகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ், கீழே போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால தான் கோலுக்கு ஏத்த மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோவை de-risk பண்ணிக்கணும். லிக்விடிட்டி அகைன், எப்பப்பெல்லாம் லிக்விடிட்டி வேணுமோ யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க. இன்னும் 10% வளருமா, இன்னும் 20% வளருமான்னு யோசிக்காதீங்க. அப்ப லிக்விடிட்டி வேணும்னா அப்ப எடுத்து வச்சுக்கோங்க, எஃப்டியோ ஒரு டெட் ஃபண்ட்லயோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் இன் திஸ் கேஸ் லிக்விடிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இன் அவர் கேஸ் இட் இஸ் ஈவன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிஜென்சி, இன்சூரன்ஸ் பத்தி நம்ம நிறைய பார்ப்போம் இதுக்கப்புறமா. பட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசினால ஓரளவுக்கு தான் it can cater to it. Let's be very honest. If we even say in the case where 40-45% of the claim amount தான் அட்ரஸ் பண்றாங்க, அது கூட பண்ணாம போலாம். ஸோ அதை நம்ம எப்படி தாண்டி வரது, ஒரு எமர்ஜென்சி ரிசர்வ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறது, ஒரு மெடிக்கல் ரிசர்வ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறது, இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி யோசிக்கவே ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்றதுன்னு சொல்றேன்னு சொன்னேன். ஸோ ஹவு டு வி ஸ்ட்ரக்சர் இட்? இஃப் யூ லுக் அட் லெட்ஸ் சே 15 year period, நீங்க சொல்லலாம் நகுல் எனக்கு 15 year period இல்ல. ஓகே, even in that case I'll tell you how to do it. But let's say assuming you have a 10-15 year period, first ஒரு 0 to 5 years பாத்தீங்கன்னா that is the hard period. This might be 0 to 5, 0 to 3 based on your earning potential. இந்த இனிஷியல் கேபிட்டல் சேவ் பண்றது, உங்க பட்ஜெட் உங்க கேஷ் ஃப்ளோ கொஞ்சம் பட்ஜெட் பண்ணிக்கிறது, அதாவது மேக்கிங் ஷூர் தட் கரண்ட் நீட்ஸ் ஆஃப் த சைல்டு இஸ் ஆல்சோ met and the future needs of the child is also met. அந்த மாதிரி நீங்க உங்க கேஷ் ஃப்ளோ பண்ணணும். இதுக்கு certain sacrifices will be required ன்னு சொல்றது. I'm just putting it very simply, but that would be the need of the hour. 5 to 10 years, this is where it's a little bit of an easy going because the corpus நம்ம ஓரளவுக்கு build பண்ணி வச்சிருக்கோம். Let's say 5 lakh or 10 lakh, 15 lakh, 50 lakh or 1 crore, whatever that might be, that is going to compound. Our real part in this is மேக்கிங் ஷோர் அந்த காம்பவுண்டிங் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருக்கிறது தான். இப்போ பாத்தீங்கன்னா லெட்ஸ் சே இந்த 5 to 10 years இந்த கார்பஸ் வந்து காம்பவுண்ட் ஆக போகுது. பட் ஆனால் நான் 7th இயர்ல லெட்ஸ் சே ஒரு 90% ஆஃப் த கார்பஸ் ஏதோ ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிக்கு வித்ட்ரா பண்றேன், ஒரு 70% ஆஃப் த கார்பஸ் ஏதோ ஒரு அசெட் பர்ச்சேஸ்க்காக வித்ட்ரா பண்றேன்னா இட் இஸ் நாட் கோனா மேக் சென்ஸ் ஃபார் மீ. தட் இஸ் வை அந்த மெடிக்கல் கார்பஸும் எமர்ஜென்சி கார்பஸும் ஃபர்ஸ்டே வச்சுக்கோன்னு சொல்றேன். தேர்ட் இஸ் இன்கம் பிளஸ் காம்பவுண்டிங். யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அ கார்பஸ் வேர் லெட்ஸ் சே ஒரு 50 lakhs வந்து காம்பவுண்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. மீதி இருக்கிற ஒரு 50 lakhs 1 crore கார்பஸ்ல இருந்தோ உங்க சன்னுக்கோ டாட்டருக்கோ யூ ஆர் கெட்டிங் அ மந்த்லி இன்கம் வேர் அது உங்களோட தெரப்பி நீட்ஸ், அது உங்களோட ஸ்கூல் நீட்ஸ், கோச்சிங் நீட்ஸ் அண்ட் வாட் எவர் ட்ரீட்மெண்ட் நீட்ஸ், that income kinds of take care of it. So in the income component மித்தவங்களோட for these people, for our children is very important because this income not only should it be stable, it should also grow at least slightly, at least at a 3 or 4% rate. So how do we kind of create all of this? நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் பண்றதுக்கு முன்னாடி you have to get the first thing in check. Emergency fund, life and health insurance. Emergency fund, very simple. 12 months to 18 months of your child's expenses, you kind of make it, you keep it in a debt fund or an RD or an FD, keep it there, do not touch it for any purpose. Market opportunity இருக்கு சார், இதுல இருந்து withdraw பண்ணி போடலாம், no, nothing done, nothing doing. Let it be there in safety, let it continue to be there in safety. Life insurance, நீங்க உங்களுக்கு ஒரு 65 இயர்ஸ்க்கோ 70 இயர்ஸ்க்கோ ஒரு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் எனி அன்ஃபோர்சீன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்னால உங்க டிமைஸ்னால whatever, let's say அது ஒரு 2 crore 3 crore 4 crore whatever the policy might be, that will either go to your son as a nominee or
நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்க ட்ரஸ்ட்டுக்கு போற மாதிரி வச்சிடலாம். இந்த ட்ரஸ்ட் வில் கைண்ட் ஆஃப் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அண்ட் கிவ் த இன்கம் டு யோர் த ட்ரஸ்ட் பெனிஃபிஷியரி விச் இஸ் யோர் சன் ஆர் டாட்டர். செகண்ட் இஸ் இன்கம். அதாவது இது வட்டி இன்கமா இருக்கட்டும், இல்ல டிவிடன்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து ரெண்டா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து ஒரு பென்ஷனா இருக்கட்டும், வாட் எவர் தட் மைட் பி. நீங்க எல்ஐசி பாலிசி வச்சிருக்கலாம், ஹெச்டிஎஃப்சி பாலிசி வச்சுக்கலாம், வாட் எவர் தட் மைட் பி. இது கொஞ்சம் சேஃப்டியா இருக்கும். இது கம்மி ரேட்ல வந்தா பரவாயில்ல, பட் சம் ஆஃப் இட் ஷுட் பி தேர். பட் இஃப் யூ டூ ஹேவ் அ பிக் கார்பஸ், ஓகே எனக்கு இந்த இன்கம் பண்றதுக்கு எனக்கு எப்படின்னு தெரியல, பட் ஆனால் என்கிட்ட ஒரு பிக் கார்பஸ் இருக்கு. அந்த கார்பஸை வச்சு வாட் வி கேன் கைண்ட் ஆஃப் ஹெல்ப் யூ வித் இஸ், ஒரு பார்ட் ஆஃப் கார்பஸ் வந்து க்ரோ பண்ண வச்சுக்கலாம். இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் த கார்பஸ் வந்து நம்ம இன்கம் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போட்டு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் வித்ட்ராயல் பிளான் மாதிரி போட்டோம்னா ஒரு 2-3 வருஷத்து ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா மீதி கார்பஸ் உங்களுக்கு க்ரோ பண்ண போகுது. நீங்க அந்த கார்பஸ்ல இருந்து கம்மியா எடுக்கணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம், ஜாஸ்தியா எடுக்கணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் வை எஸ்டபிள்யூபி பத்தி இன்னும் நிறைய சொல்றேன். இட் கைண்ட் ஆஃப் கிவ்ஸ் யூ ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. பட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இபிஎஃப் கார்பஸ் இருக்கு, எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டல் இன்கம் வருதுன்னா அதை வச்சு நம்ம இதே மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம். growth, a very very key component. The growth will pretty much ensure that அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு விஷயம் பாத்தீங்கல்ல, அதாவது எமர்ஜென்சி ஃபண்ட், லைஃப், ஹெல்த், இந்த இன்கம், டிவிடன்ஸ், இதெல்லாம் ஓட let's say in the next 10-12 years இதெல்லாம் டிப்ளீட் ஆகும்போது இந்த growth corpus will come in clutch. It should come in handy. அதுக்காக தான் இந்த mutual funds, stocks, or whatever that might be, we are putting it in equity instruments and building it for growth. Okay, now let's just look at a very simple chart. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ லுக் அட் டிவிடெண்ட் இன்கம். டிவிடெண்ட் இன்கம் பாத்தீங்கன்னா லெட்ஸ் சே யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் ஒரு கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க. ஜஸ்ட் ஃபார் லெட்ஸ் சே இல்லஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ், அது ஒரு எஃப்எம்சிஜி கம்பெனியோ ஒரு பேங்கோ அது உங்களுக்கு ஒரு டிவிடெண்ட் தருது. டிவிடெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு மெச்சூர் ஸ்டேஜ் கம்பெனினா ஓரளவுக்கு ரெகுலரா டிவிடெண்ட் வரும். ஒரு ₹1 டிவிடெண்ட், ₹1.5 டிவிடெண்ட்னா ஓகே வருது. பட் இஃப் திஸ் ரெகுலரா வரலாம், பட் இஸ் திஸ் டிவிடெண்ட் கோயிங் டு பி பிரெடிக்டபிள் இன் த சென்ஸ் தட் இந்த வருஷம் கண்டிப்பா வரும்னு எனக்கு தெரியுமா? இந்த வருஷம் வரலாம், வந்தாலும் கொஞ்சம் கம்மியா வரலாம். இல்ல இன்னும் ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா ஃபிளெக்சிபிலிட்டி கிடையாது டிவிடெண்டுக்கு. அதாவது ₹1 டிவிடெண்ட் கொடுக்க போறோம்னா மேக்ஸிமம் அடுத்த வருஷம் அது 1.2 இல்ல ₹1 ஆக போகுது தவிர இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பிகம் ₹5 or ₹6. ஸோ அந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி எனக்கு கொஞ்சம் கம்மி டிவிடெண்ட்ல. என்ன வேணுமோ எனக்கு டிவிடெண்டா அவன் தரப்போறது இல்ல. அவனுக்கு என்ன தர முடியுமோ அதுதான் எனக்கு டிவிடெண்டா தரப்போறான். இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்டடா ரொம்ப கிடையாதுங்க. ஓரளவுக்கு டிவிடெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க தவிர கம்பெனி ரொம்ப இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்ட்லாம் பண்ணி இது பண்ண மாட்டாங்க. சில வருஷம் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் இல்லைன்னா அவங்க டிவிடெண்டும் கொடுக்காமலையும் இருக்கலாம். இல்ல டிவிடெண்டை பயங்கரமா கம்மியும் பண்ணிடலாம். ₹1 டிவிடெண்டை 0.5 பண்ணலாம், இல்ல 0வும் அவங்க பண்ணலாம். ஸோ டிவிடெண்டை ரொம்ப இருக்கிறது இல்ல, பட் டிவிடெண்ட் இஸ் அன் ஓகே சோர்ஸ் ஆஃப் திங், எஸ்பெஷலி நீங்க ரொம்ப ஒரு மெச்சூர் ஸ்டேஜ் கம்பெனில போட்டீங்கன்னா. செகண்ட் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது வட்டி வைக்கணும். ரெகுலர் லெட்ஸ் சே பேங்க் எஃப்டி மாதிரி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலரா வரப்போகுது 15,000 எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னா எல்லா மாசமும் எனக்கு தெரியும் 15,000 வரப்போகுது, ப்ரெடிக்டபிள். பட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி கிடையாது. இந்த மாசம் எனக்கு 15,000 பதில் 30,000 வேணும்னா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதை எந்த வழியிலையும் இது பண்ணாது. நான் எஃப்டியோட கேபிட்டல் இருந்து தான் அதை எடுத்தாகும். இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்டடா? நோ, எஃப்டி இஸ் நாட் கோயிங் டு பி இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்டட். நீங்க போடும் போது என்ன ரேட் லாக் பண்றோனோ அதுல இருந்தா உங்களுக்கு தரப்போறோம். தேர் இஸ் நோ சேஞ்சஸ் டு தட். ரெண்ட் ரெகுலரா வருமா? ஏன் நான் இங்க கேள்விக்குறி போட்டிருக்கேன்னா, ரெண்ட் கேன் பி ரெகுலர், பட் இஃப் யூ லுக் அட் சம்திங் லைக் அ கோவிட் ஆர் உங்க டெனன்ட் சரியில்லை அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 மாசம் அவங்க உங்களுக்கு ரெண்ட் கொடுக்காம போலாம். அஃப்கோர்ஸ் ஆஃப்டர் தட் தே மைட் கிவ் யூ, பட் தேர் இஸ் அ சான்ஸ் தட் திஸ் ஆல்சோ ஹேப்பன்ஸ். இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெடிக்டபிள். மோஸ்ட் பார்ட் மாசம் வாடகை வருதுன்னா மாசம் வாடகை வருதுன்னு நீங்க வச்சுக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் த சேஃப்டி டெபாசிட் இஸ் ஆல்சோ தேர். Flexible and inflation adjusted, of course நீங்க என்ன வேணுமோ ரெண்ட் ஏத்திக்கலாம், but that will be kind of dependent on the location that you live in, prime property or non-prime property or subprime property. So all of that also depends. If it is something that is high on demand, ஓரளவுக்கு ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும்னு ஐ கேன் டெல் யூ. அண்ட் ஐ கேன் ஆல்சோ சே இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்டட் இல்லைனாலும் நீங்க ஓரளவுக்கு ரெண்ட் ஏத்தலாம் வருஷம். பென்ஷன் உங்க இபிஎஃப் மாதிரி பாத்துக்கிறீங்க, உங்க எம்ப்ளாயி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் இல்ல பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் மாதிரி ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்க, இல்ல கம்பெனியா சூப்பர் அனிமேஷன் இருக்கு, ரெகுலரா பென்ஷன் வருமா? எஸ், ஓரளவுக்கு ரெகுலரா நீங்க அந்த இபிஎஸ் கார்பஸ்ல இருந்து நீங்க பென்ஷன் எதிர்பார்க்கலாம். ப்ரெடிக்டபிள், இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் மச். 8.15% இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ இபிஎஸ்ல, இது 8.15%ஆவே இருக்க போகுது. ஃபிளெக்சிபிளா இதுதான் பாத்தீங்கன்னா பென்ஷன்றது ரொம்ப ஒரு ஃபிளெக்சிபிளான அமௌண்ட் இல்லைங்க. இப்ப நீங்க எப்படி ஒரு ரெண்ட் மாதிரி பாக்குறீங்களோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு 15,000 பென்ஷன் வருதா 15,000 தான் வரப்போகுது. இது திடீர்னு 1,00,000 இன்க்ரீஸ் ஆக போறது இல்ல. இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்டடா? எஸ் அண்ட் நோ. பென்ஷன் பாத்தீங்கன்னா பென்ஷன் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஓகே, ஓரளவுக்கு ஓகே. இல்ல பென்ஷன் ரேட் கம்மியாச்சுனாலும் அது உங்களுக்கு இடிக்கும். ஸோ இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்டட் நாட் ரியலி. எஸ்டபிள்யூபினா என்ன? சிம்பிள்ங்க, சிஸ்டமேட்டிக் வித்ட்ராயல் பிளான்.
இப்போ என்கிட்ட ஒரு 50 லட்சம் இருக்கு, நான் அது ஒரு டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல எடுத்து பார்க் பண்ணிக்கிறேன். மாசம் மாசம் எனக்கு 1 லட்சம் வேணும்னா இந்த டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இருந்து வித்ட்ரா பண்ணிட்டே வரேன். இந்த மாசம் எனக்கு 1 லட்சம் வேணாம், இந்த மாசம் எனக்கு காசே வேணாம், டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எனக்கு அப்ப எதுவும் தராது. இந்த மாசம் எனக்கு 1 லட்சத்துக்கு பதிலா 2 லட்சம் வரும், 2 லட்சம் நான் வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். எனக்கு ஒரு 6.5ல இருந்து 7% இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போதைக்கு டெட் தருது. வெரி ஃபிளெக்சிபிள். இன்ஃப்ளேஷன் வேணுன்ற மாதிரி நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வருஷம் 1 லட்சம் வேணும், அடுத்த வருஷம் 1.5 லட்சம் வேணும்னா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ப்ரெடிக்டபிள். இந்த மாசம் மட்டும் எனக்கு ஒரு தடவைக்கு பதிலா 2 தடவை வேணும்னா 2 தடவை பண்ணிக்கலாம். ரெகுலராகவும் நீங்க வரா மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஆல் ஆஃப் திஸ் உங்களுக்கு சிஸ்டமேட்டிக் withdrawal பிளான் is kind of helps you kind of do it. Only thing that you would require from your end is ஒரு big enough corpus. So whatever the corpus may be, அதுக்கேத்த மாதிரி need இருக்கணும். So this is how the different kind of things is. So நாங்க SWP முக்கியம். But if you have 2 or 3 of these, let's say SWP இருக்கு, எனக்கு டிவிடெண்ட் இன்கமும் வருது, நான் டெட் ஃபண்ட்ல வச்சிருக்கேன், எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வருது, கொஞ்சம் ரெண்ட் இன்கம் வருது, ஏதாவது ரெண்டாவது வச்சிருந்தீங்கன்னா that will be much more important, because pension is something that is going to automatically be deducted out of your salary if you're salaried employed னா. But SWP ஓட இன்னும் ஒரு விஷயம் நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஓகே, now oversight பண்றது எப்படி? First one வந்து guardian. Of course, when you're there, you can be the guardian. If the child has a sibling who's normal, they can be the guardian. But இவங்க இல்லாத போது you should have to look at extended relatives or good friends or like organizations. You have to. This is a complicated process. This is not very easy. Second is the trustee. Much more easier than finding a trusted person, because trustee இப்ப நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. People who can manage well your investments, people who can take good care of your investments, people who can take good care of the trust, managing the trust and making sure that nothing goes awry. இந்த மாதிரி ஒரு trustee you can kind of find. The guardian can also be the trustee in this case. The third is a financial advisor. இது பாத்தீங்கன்னா, of course this also you have a lot someone who can help with investments, because the trustee பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸோட நாலேஜோ இல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பத்தி நாலேஜ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. ஜஸ்ட் they just need to have the best interest of your children in mind, அவ்வளவுதான். And trust and loyalty are much more harder to come by than financial advisor who helps you pick investments. Of course, if all three of this can be interlinked and one person can kind of take care of all of this, that is the optimal scenario, but that is extremely hard to come by. Okay. Next வந்து நீங்க என்ன சார்ட் பண்ணணும்னா, maybe even after this webinar, the first thing that you will have to do is you will have to key out your goals. Okay. என் son or daughter-க்கு இன்னும் 5 yearsல இந்த இது தேவை, இந்த மணி தேவை, இந்த கோலுக்காக. Let's say education, let's say therapy, let's say some medical procedure, whatever that might be. Next 10 yearsல I want to build them a corpus of let's say 1 crore or 2 crore. You have to note these goals down so that ஒரு financial advisor-ஆல இந்த goals வச்சு they can kind of come up with something like ஒரு plan. அந்த பிளானுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா you can kind of get as close to the your goal as possible. But knowing your goal comes first, அதுக்கப்புறமா தான் மித்த எல்லாமே வரும். Because உங்க கோலுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் பிளான் பண்ண முடியும். And once your goal is known, all other kind of variables can be accounted into it. Because 5 year தான் என்னால முடியும்னா அதை இப்பவே நான் டிசைட் பண்றேன், எனக்கு ஓகே. பட் ஆனா தேர்ட் இயர்ல வந்து நான் சொல்றேன் எனக்கு 5th இயர் தான் முடியும்னா எனக்கு இன்னும் 2 வருஷம் தான் இருக்கும். So this is where it is very, very important. You can also think of something like this even for your retirement. Let's say you are 50, you still have 10 years to plan for your retirement. That's okay. But if you are 59 and let's say எனக்கு வந்து மாசம் 2 lakh வேணும் ரிட்டையர்மெண்ட்ல, பட் கரெக்டா என்னால 70,000 தான் பண்ண முடியும்னா, at this point it is a bit too late. Of course it still can be done by extending working age till 65, but again people might not want to do that. So again, that is at least you have the choice. But in this case, the sooner you start, the better it is. I would advise today would be the best possible day to start. Lastly, see, this is just a little bit on investments. Of course, the investment advisor will take care of it. ஈக்விட்டியோ இல்ல ரியல் எஸ்டேட்டோ இல்ல வந்து கோல்டோ இது மட்டும் வச்சு யூஸ் இல்லைங்க. எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் இருந்தா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 2022ல பாத்தீங்கன்னா கோல்டு மட்டுமே ஜாஸ்தியா கொடுத்துருக்கேன். இல்ல கோல்டு எனக்கு வேணாம், எனக்கு வந்து மார்க்கெட்ல தான் போடணும், நான் மார்க்கெட்ல நிறைய வச்சிருந்தேன்னா அந்த வருஷம் எனக்கு பெருசா ரிட்டர்ன் வந்திருக்காது. அதே நேரத்துல நான் எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கினா 2022ல பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பாண்ட் வந்து 3% கூட தரல, lesser than inflation. So this is where ஒரு asset allocation ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். and ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு மாதிரி asset allocation இருக்கும். அதை நம்ம டிசைட் பண்றதும் extremely important, and it will be need based also. Asset allocation is not something that is constant. It needs to keep changing as per the goal. It is something that should help you. It should not demand something of you.
coming to one of the easiest way to create wealth, that is through mutual funds. ஒரு ஈஸியான இது சொல்றேன். If you exclude the COVID years, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கானமி வந்து ஒரு மீடியனா 6-7% வளர்ந்துருக்கு. கார்பரேட் இந்தியா ஒரு 10% வளர்ந்துருக்கு, 11% வளர்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். கார்பரேட் இந்தியாவோட ப்ராஃபிட்ஸ் ஒரு 12-15% வளர்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். If you most mutual funds can give you that 10-12%. So the real reason comes in, if we can beat inflation with mutual funds, outperforms கூட இல்லாம, then my kind of thing would be making sure that I can contribute more, or at least I can contribute as much as possible. So why mutual funds? First one, the suitability. One of the products where it is suitable for each and every person. Another 2000 தான் இப்போ என்னால 2000 போட முடியும்னா I can do it. If I want to increase it, I can increase it. If I want to go for a mutual fund where ரொம்ப ரிஸ்கினா அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ண முடியும். டைவர்சிட்டி. இந்தியாவில் மட்டும் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. நீங்க வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை வச்சு மித்த கண்ட்ரீஸ் கூட பார்க்கலாம். நீங்க டைவர்சிட்டினா நீங்க வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை வச்சு கோல்டு வாங்கலாம், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை வச்சு பாண்ட் வாங்கிக்கலாம், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை வச்சு நீங்க ஈக்விட்டி மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ வெரி வெரி டைவர்ஸ். லிக்விட். இஃப் யூ லுக் அட் கோவிட் டைம்ஸ், எல்லா கடையுமே மூடிடுச்சு. கரெக்டா? The only market that was functioning was not your vegetable market, was the stock market. So if you had investments there, 2 daysல நான் வந்து ஒரு டெட் ஃபண்ட்ல வச்சிருந்தேன்னா 2 daysல நான் வந்து ரிடம்ஷன் போட்டேன்னா எனக்கு ஒரு நாள்ல என் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல வந்து மணி நிற்கும். So that is how liquid mutual funds are. Regulated, a very special note to SEBI. They have done an excellent job of regulating the markets. Of course, I'm not denying scams la nadakkalana, but the amount of scams that has been happening over the last few years, it has been very, very less. And in the mutual fund space, it's a very, very tightly regulated space. So it's one of the best ways to build wealth. Variety, you can choose a mutual fund that suits your needs. An FD is going to be same for everyone. But if your child's need is going to be different, shouldn't the mutual fund also be different? Why should he get the same vanilla product that you and I get? If his needs is special, he should also get a product that is special. Discipline and flexibility is what will required on your end. Disciplined investing will kind of beat out even that 4 or 5% extra return that a person gets with investing that is not disciplined. Being flexible is also very, very important, because 10,000 போட்டுட்டு இருந்தானா SIP, that will not work. I'll have to increase the amount. I'll have to be flexible. Market கொஞ்சம் விழுந்துச்சுனா I should kind of think about contributing more. See, this is all a process. Not everything can be done at one point in time, especially taking into account people's finances. But what we are trying to emphasize is ஆரம்பிச்சிருங்க, getting started. Because start பண்ணிட்டோம்னா it becomes much easier to go on. வெரி சிம்பிள் இல்லஸ்ட்ரேஷன். எஸ்ஐபினா என்னன்னா சிம்பிள். இப்போ ஒரு ஃபோன் வாங்கினேன்னா அமேசான்ல மாசம் மாசம் இஎம்ஐ கட்டுறேன்ல, அதே மாதிரி எஸ்ஐபி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மாசம் மாசம் இன்வெஸ்ட் பண்றது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல, அவ்வளவுதான். பட் திங்க் ஆஃப் இட் ஆஸ் அ குட் இஎம்ஐ. இஃப் யூ லுக் அட் திஸ் பவர் ஆஃப் எஸ்ஐபி, இப்போ நான் வந்து ஜூலை 2018 ஸ்டார்ட் பண்றேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் மேலே போகுது, மார்க்கெட் கீழே போகுது, மார்க்கெட் வந்து சேமா கூட இருக்கு. பட் நான் வாங்கிக்கிட்டே வரும்போது எனக்கு வந்து இது பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஹைலியும் வாங்குறேன், லோலியும் வாங்குறேன். நான் மார்க்கெட்டை டைம் பண்ண ட்ரை பண்ண மாட்டேங்கிறேன், பிகாஸ் எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் நான் 31ல நினைச்சிருக்கேன் மார்க்கெட் வந்து மேல இருக்கு, நான் இப்போ வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்னு பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாள் மேல இருந்துட்டு தான் கீழே வருது. So I am not able to time it. That is why we go for something like an SIP. SIP is very, very important. One of the best ways for disciplined wealth creation. Creating your first crore. If you look at it, ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலா வெறும் பார்த்தனா ஒரு இன்வெஸ்டர் ஒரு 15 இயர்ஸ்ல ஒரு 12% ரிட்டர்ன்ல நான் 20,000 மந்த்லி எஸ்ஐபி போடுறேன்னா that 1 crore corpus is achievable. Let's say 12%க்கு பதிலா எனக்கு வந்து மேபி 13% கிடைக்குது, 14% கிடைக்குதுன்னா of course this will be much more achievable. But நாங்க என்ன சொல்ல வரோம்னா இந்த 12% 13% ஓட what really should be important is the monthly contribution. இப்போ 20,000 போடுறதுக்கு பதிலா அந்த மாசம் மட்டும் let's say every year I can do maybe 20,000க்கு பதிலா next year 21,000 பண்ண முடியுது, அதுக்கு வருஷம் 21,500 பண்ண முடியுது, அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 22,000 பண்ண முடியுது. Even with a 5% increase in SIP every year, நாங்க what we noticed is that this tenure of 15 years comes down to 11 years. So 15 வருஷத்துல கிரியேட் பண்ற கார்பஸை நான் 11 வருஷத்துலயே கிரியேட் பண்றேன். let's say ஒரு வருஷம் எனக்கு ஒரு 2 வருஷம் மட்டும் ரிட்டர்ன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா வருது, 11 வருஷம் கிரியேட் பண்ற கார்பஸா 9 வருஷத்துல பண்ணிடுவேன். ஸோ 10 வருஷத்துக்குள்ள பண்ணிடுவேன். ஸோ வாட் ரியலி மேட்டர்ஸ் இஸ் ரிட்டர்ன் இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போவோம். இட்ஸ் சம்திங் தட் இஸ் இலூசிவ். பட் நீங்க மாசம் மாசம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ற அமௌண்ட் இஸ் வாட் இஸ் அண்டர் யோர் கண்ட்ரோல். யூ கேன் சேஞ்ச் தட். ஓகே, ஹவு கேன் அன் அட்வைசர் ஹெல்ப்?
because you're dealing with so many things that need your attention. Investment மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கவனம் செலுத்துறது முடியாமலே போலாம். So someone to help you plan your goals, someone to help you take a third person look at your decisions, like retirement plan பண்றது, your child corpusக்கு plan பண்றது, இதுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு financial advisor தேவை. Because very simple, not all of us are very investment savvy, financial savvy. So அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா I don't have to be good at everything, but at least I can give it to a person who's good at something. So that is where ஒரு financial advisor or investment advisor, whoever that might be, can come and help for you. Again, wealth creation for your children is a marathon. It's better to get started, and we are here to run the course with you. Of course, I'll pass the questions on to you. உங்களுக்கு என்ன கேள்வி இருந்தாலும் please do put it in the chat box. We'll be kind of happy to help you in this regard. One more kind of thing that I would like to focus on is insurance, especially health insurance. As I said, or emergency reserve, medical reserve is very, very important. But if you look at it, there are insurance companies like Star Health and government-sponsored health insurance like Nirmaya Health, where what to say, the health insurance is there. But why I didn't touch too much on these topics is because I myself had a very bad experience with one of these schemes. So my kind of thing would be have these schemes in place, that is okay, but also have a place where um, you have the sufficient funding to ஓரளவுக்கு என்கிட்ட ஒரு லிக்விடா கார்பஸ் இருக்கு, நான் இதெல்லாம் கவர் பண்ணேன். So that is on the insurance front. You guys have any questions, you guys can post it in the chat box. I'll be happy to answer it from my end. Any question nalo, please type it out in the chat box. உங்களுக்கு என்ன questions இருந்தாலும் please do put it in the chat. I'll be very happy to answer them. Secured SWP for a special child. Sir, if you can maybe கொஞ்சம் elaborate பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Secured SWP for a special child னா, see, SWP is something that is secured in the sense that இப்போ டெட் ஃபண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 6% 7% இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னா, நீங்க அதுல ஒரு கார்பஸ் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து நீங்க வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் உங்க சைல்டோட நீட்ஸுக்கு. இஃப் யூ வாண்ட் அடிஷனலா உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னாலும் நீங்க அதுல இருந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்றும் இட் இஸ் நாட் அ வெரி பிக் இஷ்யூ தர். ஸோ எஸ்டபிள்யூபி வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி versatile இன்வெஸ்ட்மெண்ட். மேபி 1% 2% ரிட்டர்ன் கம்மியா இருக்கலாம், பட் த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இந்த சினாரியோ ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால தான் எஸ்டபிள்யூபி வி கைண்ட் ஆஃப் சஜஸ்டட் ஆல்வேஸ். Any additional interest rate for investment for disabled like senior citizens? சார், அப்படின்னு எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லை. உங்களுக்கு அடிஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும், ஒரு டைம் பீரியட் இருக்குன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் சர்வ் தட் பர்பஸ். பட் அதர் தேன் தட் யூ டூ ஹேவ் ஸ்கீம்ஸ் லைக் எல்ஐசி, அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. பட் உங்களுக்கு அடிஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவும் பெருசாக அவங்க கொடுக்கறது இல்லை. அஃப்கோர்ஸ் அந்த டேக்ஸ் டிடக்ஷன் சைட் நீங்க ஏதாவது செலவு பண்றீங்க அந்த மாதிரினா செக்ஷன் 80D நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஐ திங்க் மேக்ஸிமம் 1.25 lakhs வரைக்கும் கிளைம் பண்ண முடியும் 80%க்கு மேல டிசபிலிட்டினா. பட் அடிஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னு பாத்தீங்கன்னா எதுவும் இல்ல சார். If you go for an FD or something, yes, you might have an additional interest rate of 0.25 to 0.5%. What should be the sum insured for medical insurance? So barring the no claim bonus, at least it should be close to 10 to 12 lakhs, sir. Because let's say no claim bonus நான் சேர்த்துக்கிட்டேன்னா இது டபுள் ஆயிடுது, ஒரு 30 lakhs மாதிரி ஆகுது, இல்லை ஒரு 15 lakhs மாதிரி ஆகுதுன்னா that is good. But at least ஒரு 10 lakhs cover ஆகுது இருக்கணும், and 10 lakhs should be only for them because that is the need of the hour. How do we calculate the adequate term insurance coverage value? Sir, when Nanga, we can help you with it. You can, I'll put my contact details in the chat. You can kind of reach out to me. We have an insurance team in-house. Nanga Vande, we can kind of help you with getting the quotes and getting the sum assured and getting human life value calculate பண்றது for your children. All of that we can kind of help you with it, sir. My contact would be this. How much corpus need
to invest at one time investment for SWP, considering the special child is 13 years old now for his survival. Sir, one more question from my end would be, மாசம் மாசம் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நீங்க தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க? பிகாஸ் அதை வச்சு தான் நாங்கள் கார்பஸை பேஸ் பண்ண முடியும். இப்போ 1 லட்சம் கார்பஸ் வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்கணும், 2 லட்சம் கார்பஸ் வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒன்று இருக்கணும். ஸோ உங்களோட மந்த்லி ரிக்குவயர்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ கேன் let me know that, then even after the presentation I can work out some calculations and I can let you know what would be the ideal corpus. Okay, sir. Okay, understood. 1 lakh per month, na, we would be kind of looking at a corpus close to 2.5 crores, sir. That is what we'll be looking at. And பாத்தீங்கன்னா எல்லா கார்பஸுமே வந்து டெட்ல இருக்காது, கொஞ்சம் ஈக்விட்டிலையும் வச்சுப்போம். பிகாஸ் இந்த கார்பஸ் இன்னும் நிறைய வருஷம் சஸ்டெயின் பண்ண ஈக்விட்டியில் ஒரு 10% 20% வச்சுக்கிட்டா கூட அது இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரிட்டர்ன் கிக்கர் தரும். ஸோ எஸ்டபிள்யூபி இஸ் வேர் டெட்லையும் நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாம், பட் டெட் பிளஸ் ஈக்விட்டி வில் ஃபார்ம் அ மச் பெட்டர் கைண்ட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் யூ கைஸ். உங்களுக்கு if you guys have any other questions, please chatல போடுங்க. I'll be very happy to answer it. How much monthly SIP do you suggest for the kid to have 1 lakh monthly income? Sir, all of these are calculation intensive. So maybe you can kind of let me know after this. I can do the exact calculations over like an Excel or a calculator, and I can give you like scenarios where 5 years level or 10 years level or 15 years level where different interest rates, and I can kind of get back to you. But even more than the monthly SIP, let's say you start off with something, if you increase it every year, that will kind of do. But again, coming to your question, let me get back to you with the calculations. SWP, any specific MF or all MF have that functionality? Sir, எல்லா MFலையும் இருக்கு, பட் if you go for a systematic withdrawal plan in a debt fund, because debt fund தான் உங்களுக்கு அந்த சேஃப்டி கொடுக்குது, உங்களுக்கு அந்த வாலட்டிலிட்டி எதுவும் இருக்காது. ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ல SWP பண்ணி பெருசா நம்மளுக்கு யூஸ் இல்ல. ஸோ டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் த ஒன்ஸ் தட் வி கைண்ட் ஆஃப் டூ SWP. Any suggested debt fund? Sir, நாங்க வந்து we are not allowed to give out any investment recommendations. But of course, நீங்க என்ன contact பண்ணலாம். We kind of can help you with it, like setting you up an account and kind of we can help you with it kind of there. But yeah, investment recommendations, we are not allowed to give it out, sir. But please, like contact பண்ணுங்க. I'll be 100% able to help you out in that regard. Guys, வேற என்ன questions இருந்தாலும் please put it in the chat. I'll be very happy to answer them.
I guess if questions avladana, we can kind of close this meet. Thank you all for coming. It has been a okay. We do have one more question. EPF, PPF, MF equity. How can we prioritize? It's a very good question, sir. Equity பாத்தீங்கன்னா it is going to be there for growth. So what I say is whatever என்ன amount உங்களால கொஞ்சம் risk எடுக்க முடியுமோ whatever amount that you are think okay இது இன்னைக்கு இருந்தா okay இல்லனாலும் ஓகேனா that can go towards equity and MF equity ரெண்டு ஒன்று தான். EPF பாத்தீங்கன்னா உங்க salary இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டிடக்ட் பண்ண போறாங்க. So that is okay. PPF is something where I would highly recommend. If it's a girl's child, of course, Suganya Samriddhi is much better. But PPF is something where at least, you know, keeping the account open and kind of putting even the minimum amount, PPF does very, very good. It's a triple E instrument. உங்களுக்கு so tax-உம் இல்ல. PPF ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல investment தான். Right. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அட்டன் பண்ணதுக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் டேக்கிங் அவுட் யுவர் டைம். இட்ஸ் பின் அ வெரி வெரி nice evening talking chatting with all of you. We look forward to do more webinars in the coming days. Thank you all.